నెక్స్ట్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు పిల్లల టర్మీ ఫీలింగ్ అండ్ బాక్స్ ఫీలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. న్యూట్రిషన్ ఎంత అది కూడా చేసిద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే, అది థర్డ్ అయితే తన దాంట్లో యాడ్ చేద్దాం. లేదు, తనతో నేను వేరే వేరే చేస్తాను. చేద్దాం. ఆల్రెడీ వీడియోస్ పెట్టాను. ఓకే, అంటే పిల్లలు అన్నారని అది చెప్తాను. parental పేరెంటింగ్. ఓకే, ఇది న్యూట్రిషన్ ఫుడ్. ఓ ఎస్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో స్కూల్ స్టార్ట్స్ అయిపోయాయంటే ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకి ఒక రన్, కానీ ఆ రన్లో పిల్లల బాక్సులు ఫిల్ చేస్తున్నాం, పొట్టలు ఫిల్ చేస్తున్నాం, కానీ వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ వాళ్ళ టమ్మీలోకి వెళ్తుందా లేదా? సో ఇదే విషయం మనం మాట్లాడదాం. ఎందుకంటే ఫ్రూట్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం అనుకున్నాం, కానీ ఆ ప్రాపర్ వేలో ఫ్రూట్స్ ఇస్తున్నామా లేదా? అండ్ ఫ్రూట్స్ స్కూల్లో అయితే తింటారు అని బాక్స్లో పెట్టిచ్చేస్తున్నారు, కానీ ఆ ఫ్రూట్స్ పెట్టడానికి కూడా ఒక ప్రాపర్ వే ఉండాలి అంటున్నారు డాక్టర్స్. సో ప్రజెంట్ మనతోటి స్టూడియోలో న్యూట్రిషన్ ఉన్నారు, ప్రసాద్ గారు మాట్లాడదాం. సార్ నమస్తే. నమస్కారం అండి. సో ఆల్రెడీ పిల్లలకి స్కూల్ స్టార్ట్స్. యా. సో మమ్మీస్ ఇంట్లో చాలా హరీబరీ ఉంటారు వాళ్ళ పొట్టలు నింపడానికి. సో ఒక జనరేషన్లో పిల్లలు పొట్టలు నింపితే చాలా అనుకునేది, కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళని పొట్టలు నింపాలా, వాళ్ళ చిన్న చిన్న బుజ్జి టమ్మీస్, లేదంటే దాన్ని న్యూట్రిషన్తో ఫిల్ చేయాలా? 100%. ఐ మీన్ దట్ ఈస్ ద ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఏజ్. సెల్ డివిజన్ లోపల గ్రోత్ రేట్ అది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, మెటబాలిజం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది వాళ్ళది. సో దే డెఫినెట్లీ రిక్వైర్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్. అండ్ ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్ అంటే మళ్ళీ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ the educated generation who are working class doing a mistake. పైగా అన్నీ తెలిసి ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకి చెప్పక్కర్లేదు బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే ఏంటంటో, అంతే కదా. అంత ఎడ్యుకేట్, ఐ మీన్ దే హ్యాండ్లింగ్ గుడ్ పొజిషన్స్, గుడ్ ప్లేసెస్ అండ్ కాంపిటేటివ్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటున్నారు. బట్ అక్కడ టైం కన్స్ట్రైన్ అండ్ కన్వీనియన్స్ చూసుకోకుండా వాట్ ఐ సజెస్ట్ టు బి లుక్డ్ ఎట్ ఈస్ ద గ్రోయింగ్ ఏజ్లో వాట్ ద బాడీ రిక్వైర్స్ ఆర్ ద బేబీ రిక్వైర్స్, అది మనం చూసి అటెండ్ అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఆ ఏజ్లో ది రిక్వైర్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎందుకంటే స్కూల్కి వెళ్ళడం, అక్కడ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ చైల్డ్, సో ఐ మీన్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాబ్లం అయితే తప్ప యూ ఫైండ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ యాక్టివ్. గెంతుతుంటారు, ఉరుకుతుంటారు, అటు ఇటు తిరుగుతుంటారు. అన్లెస్ యూ అడిక్టెడ్ దెమ్ టు మొబైల్స్ ఆర్ యూనో టీవీస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, అలా గ్యాడ్జెట్స్ లేకుండా ఉంటే వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉంటారు. స్కూల్లో వింటూ ఉండాలి, అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ గో ఇన్ దేర్. సో వాళ్ళ మెటబాలిజం ఆటోమేటిక్గా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. సో దట్ రిక్వైర్స్ కరెక్ట్ ఫుడ్, సో దట్ యూనో మెమరీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండి, కోగ్నిటివ్ ఫంక్షన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండి, వాళ్ళ గ్రోత్ కరెక్ట్గా ఉండి, మజిల్ డెవలప్మెంట్ కరెక్ట్గా ఉండి, యూనో వీటన్నిటి కోసం ఏంటంటే దట్ పల్సెస్, లీఫీ వెజిటబుల్స్. మనం ఎడిషనల్గా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పోన్లు ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసేసి చాలా బలవంతంగా వాడికి విటమిన్ ఫీడ్ చేసి, లేకపోతే ఏమో పొద్దున్న ట్యాబ్లెట్ వేసి, సాయంత్రం ట్యాబ్లెట్ వేసి, యాక్చువల్లీ యూ డోంట్ రిక్వైర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. యూఆర్ ఓన్లీ లీడింగ్ టు యూనో మేకింగ్ సంబడి ఎల్స్ రిచ్ బై దిస్. యూనో అవసరం లేదు కదా. వీ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ దట్ హోమ్ కుక్డ్ ఫుడ్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ గివెన్. స్పెషల్లీ మనం స్నాక్ ఐటెంలో ఇంట్లో పిల్లలు ఫ్రూట్స్ తినరు కాబట్టి స్కూల్కి పెట్టి పంపించేస్తే తినేస్తారు అని ఫీల్ చాలా మద్దస్తులో ఉంటారు. కానీ ఆ ఫ్రూట్ పెట్టడం కూడా ఎలా పెట్టాలి? యా, అంటే లైక్ జనరలీ వాట్ ఈస్ రికమెండెడ్ ఈస్ విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆఫ్టర్ ద ఫ్రూట్ ఈస్ కట్ షుడ్ బెటర్ బి కన్జ్యూమ్డ్. సో అంటే లైక్ మైక్రోబ్స్ అవి పట్టుకోకుండా ఉండడానికి, ఆర్ మేబీ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్లో ఇఫ్ దే కెన్ ప్యాక్ ఇట్, పాసిబుల్లీ దే హ్యావ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇట్ టు లార్జ్ ఎక్స్టెంట్. సో మేబీ అలా వాళ్ళు ఏదైనా ప్యాక్ చేసి ఇవ్వచ్చు. ఫ్రూట్స్ స్కూల్కి వెళ్తే కన్జ్యూమ్ చేస్తారా, ఐ డోంట్ నో. స్కూల్లో ఎన్విరాన్మెంట్లో అంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ అండ్ వాట్ ఐ ఆల్సో ఎజ్యూమ్, అక్కడ వీ లుక్ ఎట్ అదర్ బాక్సెస్, దే ఆల్ విల్ బీ ఈటింగ్ టుగెదర్. సో అందులో ఒక బాక్స్లో ఏదో టేస్టీగా ఉంటుంది, అదేంటంటే దట్ కుడ్ బి ఏ పిజ్జా, దట్ కుడ్ బి ఏ బర్గర్. అండ్ దిస్ చైల్డ్ కమ్స్ హోమ్ అండ్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వాడికి కూడా ఇదే కావాలి, నాకు ఇది వద్దు ఇప్పుడు. సో ఇటువంటిది జరుగుతుంది. అండ్ లేదా ఇంకొకరు ఎవరైనా పోనీ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ యూనో ఏ గుడ్ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ గివెన్ ద చైల్డ్ కర్డ్ రైస్. పీపుల్ డోంట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ యూనో ఎక్సైటింగ్ ఫుడ్. మిగతా వాళ్ళ పిల్లలు షేర్ చేసుకోరు అనుకుందాం. మరి అలాంటివి లైక్ యూనో స్కూల్ హ్యాస్ టు, అంతే కదా, మళ్ళీ రెండోసారి వాడు పట్టుకెళ్ళారు. సో అందుకని స్కూల్ మే హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్. ఐ మీన్ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్, పుటింగ్ లిటిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ ద స్కూల్, ఎంకరేజింగ్ దెమ్ టు హ్యావ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇన్ ద బాక్సెస్. మరి ఇది టైం కన్స్యూమింగ్ ఫర్ పేరెంట్స్, but yes, that's our choice to have a child and bring them up. Then you have to share the responsibility and invest that time that is required. సో అందుకని ఆ షార్ట్ కట్ అవి చూసే కంటే ఇది బెటర్. లైక్ యూనో ఫిల్లింగ్ ద స్టమక్ వాల్యూమ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, సపోర్టింగ్ విత్ ద రైట్ న్యూట్రియంట్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది అర్థం అవడం ఒక
చాలామంది డాక్టర్స్ అంటుంటారు, ఎవ్రీడే 1 యాపిల్ డాక్టర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండదని. కానీ యాపిల్ తినడం ఎలా? నీట్‌గా పీల్ చేసేసి అలానా? లేదు లేదు, దాన్ని లైక్ దట్స్ ఎ ఫైబర్ సో దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సమ్ పీపుల్ లైక్ ఓకే, మేబీ తొక్క తీసేసి తినే ఒక ఫ్యూ హ్యాబిట్స్ వీ విల్ ఫైండ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అడ్వైజ్ టు హ్యావ్ ఇట్ విత్ యాజ్ ఈజ్, Peel thoroughly తోని. wash it and eat it with peel only. That works as a fiber additionally for the body. So and that will also have some nutrients. So it is wise that we consume. In fact, some cases I have read or seen that potatoes are consumed with peel. బట్ ఓకే, ఒకవేళ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటే ఫైన్, యూ కెన్ యాజ్ వెల్ డూ దట్. అదొక్కటే ఫైబర్ సోర్స్ కాదు ఎనీవేస్. సో బట్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్, అన్నిటినీ తీసేసి అట్లా కాకుండా సో కన్జ్యూమ్ సర్టెన్ ఫైబర్ అమౌంట్ ఆల్సో దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద బాడీ. సో అట్లాగా. ఇప్పుడు క్యారెట్స్ పిల్లలకి ఇస్తుంటారు. అవును. సో ఇచ్చేటప్పుడు కూడా సేమ్ థింగ్. అంటే క్యారెట్స్ బేసిక్గా I see it with 2 dimensions. Like you thoroughly wash and spend time. బికాస్ క్యారెట్స్ ఆర్ లైక్ లోపల అండర్ గ్రౌండ్ గ్రోన్, అవి బయటికి తీసుకొస్తాం కాబట్టి. అండ్ మార్కెట్లోకి వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే వాటిని ఏ కైండ్ ఆఫ్ వాటర్తో వాష్ చేస్తారో మనకు తెలియదు. అండ్ ఇట్ మే క్యారీ సమ్ డర్ట్ అండ్ ఆ కెమికల్స్ అవి ఏమైనా ఉంటాయి కూడా. సో కన్సిడరింగ్ దట్, ఒకవేళ ఎవరైనా పీల్ చేస్తుంటే ఐ డోంట్ టేక్ అబ్జెక్షన్ టు దట్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ త్వరగా వాష్ చేసి ఇస్తే కూడా సరిపోతుంది. బట్ ఇది చెప్తున్నా కదా, కన్వీనియన్సా టైం సేవింగ్ ఫ్యాక్టర్ మనం చేస్తున్నావా, లేకపోతే వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ ఏ గుడ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ టు బీ సప్లైడ్ టు ద బేబీస్ ఆర్ వాటెవర్. సో అందుకని అలా చూస్తే పీల్ తీయకుండా ఇస్తే బెటరే, ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది. బట్ ఎస్, లైక్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, ఆ ఫ్యాక్టర్లో కనుక లైక్ ఆ డర్ట్ పార్టికల్స్ ఏమైనా ఒకవేళ బై ఛాన్స్ కడగలేకపోయినా, లేదా వెళ్ళలేకపోయినా, లేదా కెమికల్ ఏదైనా ఉందని అనిపించినా, యూ పీల్ ఇట్, ఐ థింక్ రాంగ్ దట్ వే. కానీ బెటర్ టు పీల్ ఆర్ బెటర్ నాట్ టు పీల్? త్వరగా వాష్ చేయగలిగితే నాట్ టు పీల్ ఈజ్ గుడ్ ఐడియా. అంటే అది ఒక్కటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు క్యారెట్ పీల్ ఒకటే ఫైబర్ కాదు కదా. లైక్ డేలో ఐ విల్ హ్యావ్, సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ లీఫీ వెజిటబుల్, అసలు అందులో పీల్ చేసేది లేదు, స్ట్రైట్ తీసుకునేది, అండ్ లాట్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్, అండ్ దెన్ ఇట్ హెల్ప్స్ యాజ్ ఏ గుడ్ ఫైబర్ ఫర్ ద బాడీ. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్, ఇఫ్ క్యారెట్ ఈస్ యాడెడ్ ఇన్ ద సాలడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పీల్, ఫైన్, నథింగ్ రాంగ్. బట్ ఇఫ్ ప్రాపర్గా కన్జ్యూమ్ చేయటం అంటే అదే, without peel, properly washed, and that can be consumed. So that will be useful. ఓకే. అలా అంటే సో పిల్లల బాక్స్కి వచ్చేసరికి ఎలాంటి ఫుడ్ క్యారీ చేయాలి పేరెంట్? అంటే ఒకటి మెస్సీగా లేకుండా, లైక్ యాజ్ ఎ చైల్డ్ వెన్ దే గో టు స్కూల్, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు తినడానికి అక్కడ మెస్సీగా లేకుండా అవ్వకుండా తినగలగాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా స్పిల్ అయ్యేలాగా అలాంటివి లేకుండా, లైక్ సో చపాతీస్ పాసిబుల్లీ, ఆర్ ప్రీమిక్స్డ్ కైండ్ ఆఫ్ కర్డ్ రైస్ విచ్ దే కెన్ ఈట్ విత్ స్పూన్ ఆర్ అట్లాగా. సో ఇలాంటివి హోమ్ ఫుడ్ 1. 2, క్విక్గా తయారు చేసేసి, ద బాయ్ ఆర్ ద గర్ల్, ద చైల్డ్ లైక్స్ మైదా స్టఫ్, అలాంటివి అలా అనుకోకుండా, మైదా ఈజ్ డెఫినెట్లీ నాట్ గుడ్, ఇట్స్ నో గుడ్ ఎట్ ఆల్, దేనికి పనికి రాదు. సో అటువంటి ఫుడ్ కాకుండా లైక్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ప్యాక్ చేసేసి కొంచెం మెస్సీగా లేకుండా, అండ్ ఆ ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండేలాగా ఇంట్లో క్రియేట్ చేస్తుంటే ఆ హ్యాబిట్స్, సో దెన్ దే విల్ బీ లవింగ్ దట్ ఫుడ్ టు ఈట్. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్ ఏ వైల్ ఎగో, కొంచెం ఒక 10-20% రెస్పాన్సిబిలిటీ స్కూల్స్ కూడా తీసుకొని డిస్కరేజ్ జంక్ టు ద స్కూల్, బికాస్ ఇట్ స్పాయిల్స్ అదర్ చిల్డ్రన్. ఎస్. పాసిబుల్లీ మీరు మీ చైల్డ్కి యూ వాంట్ టు గివ్ బెస్ట్ ఫుడ్ అండ్ యూ గేవ్, నేనేమో కన్వీనియన్స్ కోసం పట్టుకెళ్ళి ఏ పిజ్జా బర్గర్ ప్యాక్ చేసేసి ఇచ్చేసాను, ఎందుకంటే వెరీ ఫాస్ట్ అయిపోయింది. నౌ 10 others will like this, they don't like your chapati or curd rice or anything like that. So అందుకని సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ స్కూల్స్ కూడా తీసుకుంటే పాసిబుల్లీ వీ కెన్ బ్రింగ్ దట్ చేంజ్ ఇన్ గుడ్ డైట్. లేకపోతే చైల్డ్లో ఒబేసిటీ ఈజ్ లైక్ ఈజ్ అనదర్ బిగ్ మినేస్ విచ్ యూ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ టుడే. స్కూల్స్లో గర్ల్స్లో అయితే, అడాలసెంట్ గర్ల్స్లో ఐ హావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆఫ్ PCOS, ఈ ఒబేసిటీ తోటి. అండ్ బాయ్స్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ ఒబేస్ కేసెస్ వీఆర్ సీయింగ్. సో మళ్ళీ దానికోసం మెడికేషన్ లేదా దానికోసం అనదర్ సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ అవన్నీ ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా. అయితే మళ్ళీ పిల్లలు అనేసరికి మిల్క్, యా
అసలు మిల్క్ పిల్లలకి ఎంతవరకు ఇవ్వచ్చు? ఎందుకంటే ఇట్స్ ఇప్పుడు ఇట్స్ ఉండేది. సో, గతంలో మనం పాల గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరమే అవును. ఉండకపోయేది. అవును. స్వచ్ఛమైన పాలు, స్వచ్ఛమైన పెరుగు దొరికేది. అవును. కానీ ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ప్యాక్డ్. అవును. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ప్యాక్డ్. కొన్ని వాటిపైన ఎక్స్‌పైరీ చూస్తే మేబీ ఆ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ 10 డేస్ వరకు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అని ఆ! ఆ! రాసుంటది. అవి టెట్రా ప్యాక్స్‌లో దొరుకుతున్నాయి. దట్ దే సే 2 months you can use it without refrigeration and all that. Maybe the process that how they have made. But coming back to our topic of how useful milk is and what kind of milk. Low fat milk is good అండి. ఎందుకంటే డైజెషన్ ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ ప్రోటీన్. మిల్క్ ప్రోటీన్ which is definitely good for children. And if you look at మీ పేరెంట్స్ జనరేషన్ ఒకసారి మీరు ఎంక్వైరీ చేస్తే దే ఆల్ గ్రోన్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ ఓన్లీ. యెస్. బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ మిల్క్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆన్ దోస్ డేస్ అండ్ ప్రెజెంట్ డేస్. అంటే ఇప్పుడు మరి ఐ డోంట్ నో వెదర్ వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ బ్రాండ్స్ ఆర్ వెదర్ ఇట్స్ లైక్ రెగ్యులేషన్. అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే లైక్ ఐ హ్యావ్ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఏ బిజినెస్ టు present a right product to the people, more than interest on the profit that I get. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్‌లో చాలా సెట్ ఆఫ్ కన్‌ఫ్యూజన్. ఎందుకంటే మిల్క్ నుంచి వచ్చే కాల్షియం కావచ్చు, అదర్ విటమిన్స్ ఓన్లీ మిల్క్ త్రూ వస్తాయా? మిగతా ఏవైనా బై ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సమ్ వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ నుంచి కూడా వస్తాయా? ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా గింజల నుంచి కూడా మనం ఆ మిల్క్‌ని రీప్లేస్ చేయడానికి వీలవుతదా అనేది? Yeah, definitely milk రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్, ఇట్స్ నాట్ ద ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ అదర్ విటమిన్స్ దట్ ఇట్ హ్యాస్. బట్ మిల్క్ నుంచి కూడా మనకి లైక్ కర్డ్, ప్రోబయాటిక్స్, ప్రీబయాటిక్స్ అవి దొరుకుతాయి మనకి. సో అలా ఇదేమవుతుందంటేనండి, ద మార్కెటర్స్ హూ ఆర్ స్పాయిలింగ్ యువర్ బ్రెయిన్స్, లాక్టోస్ ఫ్రీ మిల్క్. సో దాన్ని యాక్చువల్లీ హిందీలో ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద మూవీ ఇట్ రిఫర్స్ యాజ్ బినా దూద్ కి దూద్ అంటాడు వాడు. అంత అంత నాలెడ్జ్ యాక్చువల్లీ లైక్ పని అవసరం లేదు. మిల్క్ ఈజ్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ ఇఫ్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ రైట్. ఐ మీన్ ఎనీథింగ్ ఎక్సెస్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్ ఫస్ట్ థింగ్. సో మిల్క్లో మిల్క్ ప్రోటీన్ అది యూస్ఫుల్ అండ్ ఈజీలీ డైజెస్టబుల్. అండ్ ఫ్యాట్ తీసేసిన మిల్క్ అయితే డెఫినెట్లీ బెస్ట్, గుడ్ ఫర్ చైల్డ్ ఆల్సో. అందులో కాల్షియం, అందులో విటమిన్, అందులో ప్రోటీన్, దేర్ ఆల్ యూస్ఫుల్ ఎనీవేస్. 1 2 ఓకే, ఒకవేళ మిల్క్ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయదలుచుకుంటే, బికాస్ దేర్ ఈజ్ వన్ లైక్ థాట్ అగైన్ దట్ వీగన్ culture that we don't use any animal source. So milk being an animal source, they don't want to use. So possible you have like other supplements which can give you the same nutrition from protein source, like pulses any protein source manaki. So maybe ala consume chechu. So they have other sources of vitamins, minerals, whatever is available. Calcium is available from other sources. So dry fruits lunch idantha dorukutune untundi. So manaki if you want to completely exempt one item, you can. అదే తీసుకోవాలని లేదు. బట్ if you speak about milk, it is not harmful, and we don't have to go to that soya milk, or we don't have to go to that ఇంకేమిటంటే లాక్టోస్ ఫ్రీ మిల్క్, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. మన మిల్క్ ఈజ్ గుడ్ అయినా, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఫుల్ ఫ్యాట్, ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్. It's difficult to digest and it is excessive fat kabatti it's better that you get toned milk. That's best. And tetra packs me refer chesaru. Tetra packs are అది ఓన్లీ లైక్ రిఫ్రిజరేషన్ అక్కడ లేకుండా వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి వాట్ ఎవర్ అడిటివ్స్ అవి వేసి, ఐ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ హార్మ్ ఇన్ దట్ ఆల్సో, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్సో టోన్, దే ఆర్ నాట్ విత్ ఫుల్ ఫ్యాట్ ఎనీ కేసెస్. సో ఇఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎ చాయిస్ ఫర్ దట్, పీపుల్ ఆర్ కన్స్యూమింగ్. సో ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్.